para los que no me conocen, mi nombre es Amor y soy sobreviviente de cáncer. Estoy hoy día en un paseo aquí por Grecia. Estoy en Myconos y lo que ustedes pueden ver allá es el mar Mediterráneo y pues voy a estar recorriendo completamente toda esta isla. Voy a pasar el día completo acá y pues les sugiero, por favor, quédese hasta el final del video para que usted pueda ver toda la belleza de este viaje. Y si usted es paciente de cáncer o si usted sobrevivió al cáncer, por favor anímese, quédese hasta el final, suscríbase a mi canal, denme un buen like y por favor manténgase en tune porque voy a estar transmitiéndole todo. ¿Sabe cómo lo quiero mucho? Quédese en mi canal, ¿ok? We have 25 beaches here in the island, like this. Some they are longer. We have also some that are like smaller, like a small base. Each beach has another character. Like here I told you, they come people, more families. They like wild holidays. Then we have beaches. They come people for the party, like Paradise and Super Paradise. They come from all over the world, young people. Because there is party over there, there is DJ during the day after all the party is going on in town, in Mykonos town. And then we have beaches like Psaru. I saw you on the way that all the celebrities visit the place, so they get more expensive. So there are many different kind of beaches. Each one can choose the style that he likes. And of course all the houses here around you see, there are houses for rent, hotels, villas. And you see also there are many places unfinished, like constructions. That's why we have many immigrants here. They come, they came people and they live here now with their families permanently because they are builders. The island is very popular, very touristic, so every year the people build more buildings, more hotels, more rooms, and of course it's transformed really fast. So now soon we will be at our next stop is Nomera village, the second village of Mykonos, where is the monastery over there, the taverna we will visit. Another thing I want to show you before I will tell you the information about the monastery. It's about, I want to speak about the stone walls. Yeah. So all over the island you saw there are many stone walls. We call them here in Mykonos xerolithia, that means dry stone. So it's a construction of stones built one on the top of the other. And the local people used to build them to put the limits of their properties. They don't have any cement between them. It's just stones, but it's a strong construction, lasts a long time. So they used the local people to put the limits of their properties and of course to maintain inside, to keep the animals, the few animals we have here in the island. We have goats, cows, porks, donkeys, and you will see we have many street cats all over the village. We will go now to visit all over the island. We have many cats, street cats. Do you have taxis here? Taxis, yes, of course. Yes. Just checking. But you get from there is radio taxi. You have to make phone call, and you get also there is a taxi square in Hora, in Mykonos town. Yes. There are only 25 taxis all over the island. And when it's busy the island, so it's hard to find. It's not so easy. So yeah, this is the xerolithia. This is the stone walls, and also also they keep the ground at the same place. They maintain the soil not to move so much. Another thing,
the stone walls, there are all over Cyclades. We have it not only here in Mykonos, we have it in the most of the islands of Cyclades. Because usually they are dry islands, they don't have much vegetation, so we have a lot of stones all over the places. So if you see sometimes like the gardens, usually they are villas when they have gardens. They maintain gardens, and of course they have gardeners because it's hard, it's windy usually, very dry. So here on the right you see few villas with the swimming pools also, all this area. But of course, all these areas I told you, they open and they prepare for the season. After all these places, they are closed. So now I want to tell you some information about the monastery that you will visit later when we go to Anomera village. The monastery I told you is a Christian Orthodox monastery dedicated to Panagia Tourliani, to the Virgin of Tourlos. So you will see there is an entrance with two flags, the Greek flag and the Byzantine flag. Coming inside, there is a small door, a big door that is getting smaller because in the past they had to control who is coming in and who is coming out. And then we have, coming inside, there is a patio, a small patio with carvings from marble. The marble comes from the island Tinos also. The island close here is half an hour from here. There is this Asian bell, and then at the left there are stairs that you going up at the first floor. There is a very interesting museum with religious objects, and then coming down from the right, you can go down and you can go behind the church to visit the cloister. Now coming into the church, first of all you will recognize the Virgin Mary, Panagia Tourliani, because you will see behind the altar screen there are many offers. People offer to the Virgin a lot of jewelry, golden jewelry, and ask for healing, for protection. So this you will recognize because you will see the offers. Then you will see all the church is full of icons. We call them all these images, we call them in Greek ikones. The Orthodox, they have icons. The Catholics, they have more statues in the church. So we have many ikones, many icons with altars, with wooden carvings from Florentine artists. Then there is, if you look from inside up the dome, you will see a beautiful hagiografia. It's a handmade image that shows Jesus Christ and his disciples. We have at the right, coming in the church at the right, many candles. We have a habit here to leave some money and then light on a candle for each member of our family to ask for protection and well-being. And there are also many candlesticks. We used to burn olive oil, and there are also incense holders. We used to burn here frankincense to purify the sacred places. Usually in the churches we burn frankincense. So here we are now. This is the village. This is Anomera village. Also there is a small garden in the monastery with no entry, but you can listen the voices of the peacocks. Peacocks, yeah. Yeah, there are some peacocks over there. Yes. So this is the parking. We will leave the parking. We will start to walk all together towards the square, and then I will give you directions. Where is the taverna? We will have the Uzo and Meze. Where is the monastery? You will go to visit. There is souvenir place also. And of course the public, I will show you the public bathroom when we will arrive over there.
So Bueno, allá atrás, en esas dos, esas dos pronunciaciones que ven allá atrás, realmente no son realmente solamente una montaña. Esas son las famosas tetas de la Afrodita en Myconos. Y pues eso que ven ahí precisamente es el mar Mediterráneo. Estas aguas son muy conocidas porque tienen unos colores preciosísimos y pues cambian de colores a través del día. Como puede ver, en la parte más de atrás se ve como un poco más azul, y a medida que va viniendo hacia afuera, pues el agua va cambiando de color. Y pues por supuesto, cuando llega parte de la noche, pues ya esto comienza a ponerse mucho más oscuro las aguas. Pero realmente pues la gente tiene mucha creencia de si vienen y se bañan acá en estas aguas y así por el estilo. Pues yo voy a quitar el baño, porque yo estoy en reconstrucción de cirugía y cuando vaya me tengo que ver con mi cirujano. Y pues una de las cosas es, la condición de venir aquí es que venga, pero que no invente con mojándome los senos para acá. Porque las tetas mías no son de la Afrodita, las tetas mías son hechas por el doctor Calva Cerquera y pues hay que cuidarla mucho. Y pues allá, pues como ven, son los villages, de las viviendas, como la persona vive acá. Y eso, y pues es muy costoso vivir aquí. Aquí en esta isla realmente en invierno casi todos los negocios están cerrados. No tienen mucha agricultura ni nada de eso, pues prácticamente pues ellos viven del turismo, yo diría. Viven mayormente del turismo. Tienen pocos árboles. Y los árboles que tienen, pues por supuesto son árboles, parecen como unos pinos y eso, pero realmente pues no dan frutos, por decirlo así. Y pues la alimentación, todas las cosas, pues le cuesta bastante a esta gente acá. Pero aquí estoy, en Mykonos, en la isla Mykonos. Si no es lo que yo quería, pues aquí estoy. Pero sí, realmente muy bonito. Preciosa la isla. Todo diferente. Es una parte completamente diferente en la otra parte del mundo. Y pues, por supuesto, no cae mal venir a darse un viajecito para acá, para el mar Mediterráneo. Y pues a conocer y no ver otra cosa acá. Sí, para venir en esta mañana, pues yo tuve que tomarme bastante mi tiempo. Yo tuve que tomarme mi tiempo porque, como ustedes saben, yo siendo sobreviviente de cáncer, pues realmente pues no puedo andar corriendo, no me pueden estar apurando como a otra persona así por el estilo. Y pues esta isla es completamente diferente, es más turística, es mucho más mitología y historia de Apolo, de Atenis y así por el estilo. Entonces es muy bonito para verlo, para disfrutarlo, pero realmente si uno viene pues tiene que tener mucho cuidado. Ve cómo son inclusive la arena en la playa, todas las cosas mucho más diferentes. Y pues así, es muy bonito. Y pues el agua es bastante cristalina. Mire qué belleza de agua. Esto realmente es lindo. Es bello. Venir a Mykonos es otra cosa, por decirlo así. Y pues espero que les esté gustando toda la trayectoria de mi viaje y pues de mi journey como sobreviviente de cáncer. Y pues también le estimulo a usted para que se anime, y si puede hacer algo usted misma, pues que lo haga. Si tiene parientes,
si tienes amigos que tienen situaciones como esta, por favor déjale ver mis videos, compártalo con ellos para que realmente pues ellos puedan también a disfrutar. De esa manera pues eso le da un poco de ánimo a uno, saca uno un poco de la depresión, de la ansiedad y de todas las cosas que deja realmente el cáncer. Mire cómo yo me vestí realmente apropiado para la isla. También eso me hace un poquito diferente, me hace sentir como un poco afuera de todo esto. Otra vez, si le gustan mis videos, por favor suscríbase a mi canal. Ese autobús que ven ahí es lo que nos trajo acá. Las calles son bastante empedradas y todos son como subiendo. Para mí es mejor, yo estoy en este bus, el bus número 12, es mejor venir así en un tour, porque en realidad yo no me puedo poner a tanto trabajo, pero sí, hay que disfrutar, hay que mantenerse pues al día y hay que cogerse su tiempo para uno. Estamos aquí un día a la vez, hoy estamos, mañana no sabemos, y manténgase porque lo voy a seguir mostrando en la parte que vine a visitar.